Hi everyone, I hope you're feeling fine and fantastic, and welcome back to another edition of Wits World. Today we're gonna talk about verb and adjective, but before starting the new lesson, I would like to mention something about this video. Guys, in this video we're not gonna talk about kinds or types of verb and adjective. We're just having kind of informative video. سلام دوستان عزیز، امیدوارم خوب باشین. امروز قرار است رابطه با فعل صفت صحبت بکنیم. اما قبل از یک موضوع رو میخوایم بیان بکنم. در این ویدیو ما فقط خواستیم یک معلومات کلی در مورد فعل و صفت داشته باشیم. Verb is a word used to describe an action, state or occurrence. فعل کلمه‌ای است که برای شرح دادن یک عمل، حالت و اتفاق استفاده میشه. For example, sit نشستن. It's an action. شما میفهمین که یک عمل است نشستن. Number 2 is است یعنی یک حالت نشان میده. And become شدن. Occurrence یا یک اتفاق نشان میده. For example به طور مثال I want to become a doctor. من میخوایم که یک دکتر شم. And now we are gonna talk about adjective. و حالا قرار است که در رابطه با صفت صحبت بکنیم. An adjective modifies noun or pronoun. صفت چگونگی اسم و یا ضمیر نشان میده. Or it's a word that you use to describe a person, place or thing. و یا هم کلمه است که شما او را به خاطر وصف کردن یک شخص، مکان و یا یک شی استفاده میکنید. There are various kinds of examples, but in this video I'm just showing you the simplest ones. انواع و اقسام مثال ها وجود داره که بر صفت بگوییم، اما اینجا خواستم که آسان ترین مثال ها رو به شما بیارم. For example, good خوب، beautiful مقبول، angry عصبانی، brave شجاع، new جدید and sad و خفه. And now let's continue with making sentences for each of them. حالا ببین که با جمله جور کردن با هر کدامش ادامه بدیم درس خودم. Number 1 It's a good idea. این یک مفعول خوب است. Number 2 She is beautiful. او دختر بسیار مقبول است یا مقبول است. He is always angry. او همیشه عصبانی است یعنی او پسر. It's a new movie. یک فیلم جدید یا نو است. And the last one و آخریش You're looking sad. شما خفه معلوم میشین. So I guess that's all you need to know for today's lesson. Thank you so much for watching. Have a great day. Bye. درس امروز ما همینجا به پایان میرسه. تشکر از اینکه بیننده ویدیو ما بودین. وقتتون بخیر. خداحافظ.